munzikirize ntwala mukisa guno okubaaniriza yonna gye musinzidde okulaba akawungezi ak'olunaku olwaleero musibye mutya basebo ne banyabo of course tuguse ne program yaffe eya Caleb Real Estate Show. Njagala kubuuzaako gwabeera naffe abagoberera, njagala kubasiima n'okubeebaza munange gwa subscribing ku mukutu gwaffe ogwa Caleb Television Limited. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ebintu bingi ebiri sides eyo, bw'ogenda ku mukutu ogwo ogenda kubanga ate oganyulwamu ddala. Njagala kwebaza banaffe abazze batugoberera nga mwatandika okuteeka mu nkola ebyo bye muze muwulira ku show eno, ku program eno. Tuleeta abakugu okulaba nga twogera ku real estate. Tutunuulira ebintu bingi nnyo ebyama ebiri mu real estate, tubyogerako ne tugenda ebuziba. So n'olwaleero tuguse twakyusaamu buli mwezi tulabikako wano mulundi gumu, naye mu maaso kaawo tulina enteekateeka ey'okwongera ku mirundi gye tulabika ate ku mukutu guno okwogera ku real estate. Bw'obanga olina omuntu ali interested mu real estate, please mukubire kasimu oba musindikire link eno asobole okuba nga atwegatako abe nga ate anyumirwa ate nga bw'ategeera ebyama bya real estate. Olunaku olwaleero atuguse neera tuli wano. Omukulu Robert Kasumba tetuli naye, ate wamu n'omukulu Douglas Rwanga tetuli naye, naye twebaza Mukama nti omukyala Susan ye tuli naye. Munzikirize musaba tubuuzeeko tutandikira nsanyusa okulaba Susan. Nango basanga mwebale nnyo to have me. Oli otya? Jendi. Twasembayo wano nga twakava mu kalulu nga business tenaba kupickinga up. How is it now? Business kati egenze picking up, ba clients beyongedde okujja nti bagala okulaba amayumba n'abaguzi era beyongeddeko within this very short period. Ekiragira ddala nti abantu li babadde beesikamu lwa bululu. Njagala kutandika nga tunagenda ku kitulese olunaku olwaleero. Waliwo bingi ebibadde happeninga mu kibuga wakati. Atulabyeyo okugoba kw'abatembeeyi ekitongole kya Kampala Capital City Authority akiri mugezaako okulaba nga kiorganizing ekibuga. Naye njagala kumanya gwe nga gwe bw'otunuulira gwali mu real estate, bw'otunuulira enteekateeka y'ekibuga Kampala nga bamaze okugoba abatembeeyi, kiosk zivudde ku mbalaza n'ebiringa ebyo, olowooza ki ekirala kirina okukolebwa in terms of buildings, enzimba yabyo, spacing, biki olowooza waliwo ekirina okukolebwa oba we are good now to go? Kampala erabika nga city, nga capital city y'eggwanga. Well, first njagala okuyozaayoza KCCA omulimu ogwo gwekoze. Kampala ndowooza erabika bulungi. Naawe w'ogendayo otambula bulungi ng'olabye ddala amakubo ogalabira ddala nga we gayina okubeera. So city egenda erabika bulungi. Ekyokugamba nti bakomyawo, nedda tebakomyawo. Ebizimbe, spacing y'ebizimbe bayinza obutakola kinene nnyo nti oba bagende ebizimbe babijjewo, naye kye bandikoze nti okumakinga sure nti bateekawo regulations, ebizimbe bisobole okubeera nga byezza ku mutindo, ne baleetawo ebintu ebimu ebisobola ebizimbe ebisinga babizimba nga tebiri sustainable. However, basobola okuteekawo management facilities mu buildings ezo eziyamba okumanaginga ekizimbe ekyo ne kibeera nga kisobola okubeera sustainable. Renovations, kuba ebizimbe bingi bikadde nnyo mu kibuga omwo. Ne management ebizimbe ebimu mbi nti oyingira mu kizimbe n'olabya ddala nga kino ekizimbe kikadde, nawe kennyini ng'otya. N'otunuulira obudaala nga amadaala ago oba ogenda wansi ng'oli eri waggulu oba otya ogamba essaawa yonna kino ekinyinza okugwa. So basobola okuleetawo renovations ne bagamba ebizimbe weebiti ne weebiti muleetewo renovations, ebizimbe byammwe bidde ku mutindo, painting ejje. We still need more green in the city. Ndabye bakikolako. Bali mu kikolako, which is very good. So beyongere okunyiriza ekibuga kyaffe. Kati nga gwakola mu bizimbe ayagala nnyo organizations mu estates kwa kati naye tujogera nge tugitunuulira nga kintu kirina okubeera organized. Olowooza nti are we good to go? Ogambye walinoga nti bayinza obutabijjaawo, naye endabika y'ebizimbe ebimu birabika bikadde nnyo. Management ndowooza tekoze kimala okusinziira ku nze kyengeri gye ndabamu ebizimbe biri wakati mu kibuga. Naawe bw'otyo bw'obiraba? Well, bayinza obutabijjaawo bikadde, yes, naye bye bali mu kuleetawo ebipya. Well, maybe nze kyenyinza okugamba ebizimbe bye bali mu kuzimba kati mu kibuga bandibikoze nga bya myaliriro
ezisingawoko nga myaliro mingi nga mingi nti oba ogenda kuzimba mu kibuga kati wabeerewo etteeka erigamba nti tutandike ku myaliro 15 okudda something like that, yes, so that bwe baba bajjewo ebikadde ate bali ababaddemu tebagenda kubeerawo nga tikate tuddewa kitegeera nti ate ne baba bavuddewo waliwo ebizimbe ebiwanvu where they can all go and take up occupancy. Wow. Tuyise buyiseeyo nyongera okuyozayoza nange KCCA olw'okuba nti mwasobodde okwevaamu n'okulaba nga abatembeeyi bava mu nguudo z'e Kampala. Walabika bulungi nnyo bw'oyita mu downtown kati owulira ddala ng'oyita mu capital city mu buyonjo butandise okudda bw'olaba abantu ndabye ka green batandise okukasimba emiti n'obuddo bangambye nti okuyita mu kibuga naffe katusinziire wano tubalabule nja kulabula anitimo bwe bakukwata ng'oyita mu busubi bw'ekibuga Kampala okwatirawo nkumbi bw'obanga toyagala genda mu kooti kijja kubeera kya buswavu nnyo omusajja nga gwe okuyitako ng'okutta enkumbi tugenda okwebuuza kyali waffe yayingidde bino nga ali mu kusaavinga kibonerezo. So mbeegayiridde abambi abalaba omukutu guno nkwegayidde toyita mu busubi kubanga ekibonerezo weekiri, so weeyambe weekoleko. Kale olunaku olwaleero basewo ne bannyabo tugenda kwogera ku condominiums. Of course tukyali ku real estate. Twajjogerako katono but eri abo batulaba for the first time njaga tuddemu tunnyonnyole condominiums zino kyeki mu real estate. Of course tubiwulira abamu babiwulira buwuliza ayita kuje naye tetubimanyi condominium ze ziriwa ze zifaanana zitya. Well, condominiums nga bwe twazogerako ku luli ngenda kwongera okuzoogerako in detail. So condominiums ze nnyumba oba ebizimbe bye bazimba nga bya mwaliriro zitumanyi nga apartments oba ekalina mu lulimi lwaffe Oluganda naye nga zaakusulwamu. So ye condominiums different ekizifuula condominiums nti lwakuba ziriko ownership, kubeerako title of ownership. Kati ekalina weebeera ng'eriko kangambe ennyumba nga 8 naye ezo ennyumba 8 nga buli nnyumba eyo erina title eya ownership yaayo nti wemba ngikutunzizza Jovan osobola okugamba nti eno ennyumba yange. Okay. Yes. So topangisa bupangisa ogula ne bakuwa n'ekyapa oba oli ku mwaliro gwa 7 naye ng'olina rooms z'opangisa oba apartment gy'opangisa oba n'obwannannyini ku yo. Yes, ng'olina authority egamba eno apartment yange. Okay. Yes, so ekyo kyekigifuula condominium. Pozi n'ekirala ekigifuula condominium nti mubeera muyina common oba shared spaces kweyo apartment block. Common spaces ezo usually zibeera staircases, rooftop, compound yeeyo gye mubeeramu nti buli omu abeera kweyo apartment block asobola okugendayo eyo. Muba n'ebifo bye mugabana newankubadde olina ekyapa waggulu nti oli mu apartment yo wewali ekyapa kyo naye muba mugabana spaces ezimu ng'akasolya kammwe mwenna abali wansi n'abali waggulu amadaala compound mwenna muyitawo tosobola gamba nti wano wange newabeera nga gwe ali ku ground floor tosobola gamba linda ettaka lyange kuba nze ali ku ground floor abali waggulu abali mu bbanga temusigale tosobola kuba mwenna ezebeera shared spaces gwe kyo owninga nga gwe ye apartment yo eyo joguze bakiyita unit factor. So unit factor yebeerako ku condominium title yeeyo gy'obeera oyina eraga nti that's what you own. So your unit factor yeraga what you own exclusively to yourself. Ye apartment yo gy'obeeramu and then part of the common areas buli omu z'agendako. So condominium ezo ziri governed by the Condominium Property Act of 2001. Gy'osobola okusangamu amateeka gonna agagoverninga condominium byonna ebigyogerako nti kino nakiri about condominium ownership. Wow. Now, ndowooza mutegedde condominium kyeki. So kitegeeza nti instead of okugenda okupangisa apartment n'ogisasula emyaka 10 osobola okugenda n'ogula ka condominium no sente ze wandisasudde apartment emyaka 10 n'obanga kasobola okuyamba okwegulira condominium. Yes. Wow. Now njaga tugende ku engeri omuntu gy'asobola okugulamu condominiums. Are these condominiums affordable? Abantu
beebuuza za muntu wa bulijjo barooyi bano asobola okukwata akasente ke n'agenda n'agula ka condominium oba ko ka buseere. Well, kyenyiza okugamba ku ekyo omanyi affordability still depends on you as an individual. Zolina. Kugwe ng'omuntu nze nyiza okugamba eri affordable, omulala n'agamba teri affordable, omulala n'agamba otherwise. So affordability eri according to you as an individual. However, sisobola kugamba nti the cost of buying condominium apartments eziri on the market today is affordable. Kuba abantu abasinga, many Ugandans today, they are still esente zetufuna tetusobola gamba nti omuntu wagamba ntunda condominium apartment at 200 million nti it's affordable. It's still not yet affordable. Ate ng'ekyo kye kiri ku market nga kyoyinza okugamba nti this is an affordable price. Yeah, 200. So, yes, 200 zogamba this is affordable prices. Naye bantu bameka mu Uganda abasobola okugamba nti zino sente nzisobola. Yeyo question eriwo. So the ownership cost is still very expensive. Ekikireeta ba developers abasinga bagamba nti construction costs are high. Construction materials baba baziseera tebagenda nabo kuteeka price wansi kuba naye atunulira waafuniramu nekyataddemu. Waliwo let's say delays in approvals, sente z'oteekamu approvals, osasula architect, osasula osasula structural engineer, contractor naye ayeetaaga okusasula. So byonna ebyo bikimaking okubeera ng'eri expensive. Another thing that I can also talk about when it comes to the ownership cost of a condominium apartment ne financing options kangambe nti kale togenda kolesa sente zo nogamba nze ndi salary earner kangende mu bank nfune mortgage. Mortgage yo njagisasulira over 20 years. For those 20 years njokuba nsasulanga mpola ng'ennyumba wenjibeeramu ndeme kusasula rent. Waliwo n'ekyo naye how many of us can actually afford a mortgage? Kuba otunulira let's say an apartment that is 200 million nogenda mu bank nga you don't even qualify for a mortgage. Ndoza omuntu akwalifying for a mortgage aba earning about 4 million Uganda shillings per month. But how many Ugandans are able to getting that amount of money per month? So that shows that we still have a very big gap okutuuka ku affordability. However, when you compare condominium prices to condominium apartments prices to bungalows. Jembade ngenda. Okay, yeah. So when you compare condominium prices to bungalow prices, olaba nti condominiums ziri affordable as compared to bungalows. Yes. Now, singa ofuna omuntu kati nganze niwe nga njagala gula. Wandi mpagidde ogula condominium nendeka bungalow. Yes. Nsobola okuwagira according to your preference and needs. Yeah, kati nze nga kitunzi omuntu wajja nti njagala gula apartment. My first question is why do you want to buy an apartment? Nempuliriza kyongamba. Then I also ask about your usual lifestyle. What is your usual lifestyle? Well, we're all open ba clients abamutagala muteekamu ebyo. Naye oli waba owulira kale n'engeri gy'ayogeramu. So nga gwera nsobola if you tell me my aim is to own a home. Nentegeera financial status yo nsobola okuwagira bulungi okubeera okugula apartment kubanga you're owning a home at an affordable price which can be a very good starter place for you. Ate era condominium zina reasons nyingi abantu abasinga lwaki bazi preferringa compared to bungalows. Kati abamu batunuliranga security, location, convenience to very many things, facilities, etc. Nagamba omanyi nze kantwale condominium okusinga okutwala bungalow. Yeah, kubanga bungalow izo kufuna ploti eyo munda nga taina access ku bintu ebimu naye wano. Yes. Wabeera a bit organized and then it's also oli kumpi n'ebintu ebisinga byoweetaaga. Kati nga leero woba oyagala kangamba olina 30 million zo oyagala okugula ettaka. Oyinza osanga ng'ettaka eryo ogenda kulisanga eyo wala nga zero bwe. Gayaza munde. Yes, gayaza munde ate nga abaana bo basomerawa ate nga buli kumakya olina okubaleeta ku ssomero. Novya ne jam. Yes, so ebyo byonna byonna omuntu ayinza otunulira n'agamba you know what, njagala easy convenience. So nga kugamba you know what, condominium would be a better option for you. Yes, naye tekitegeeza nti bungalows tezirina their own advantages over tuli mu kwogera ku condominiums. Yes. Yeah, tuli kwata ku bungalows omulundi omulala. Yes. Now, ntunulira challenges of course eziri mu condominiums. Of course, remember
bemba nga mulina abantu bemubeera nabo mulina bye musharinga. For example, ani asasula security in case nga mulina ku space eno gye musharinga waliwo efunye nga mulina okuteeka ani ateekamu ssente to renovate and so. Ekyokubiri, management eno ndi waddembe nze condominium yange okugikyusa nsobola ogikyusa oba esigala nga bweri singa njagala okukyusaamu ye bwe mba ngikyusa kiri ku nze nze nina okuteekamu ssente oba okukola renovation oba management esigala etwala obuvunaanyizibwa obumanaginga condominiums zino. Okay. Well, abantu kye balina okutegeera nti a very first challenge about condominium or communal living kyenyiza okugamba nti abantu abasinga tetumanyi. We are not informed of how you're going to live in such a society. Tetumanyi kikyetaagisa, what are your, ekikukakaatikako nga home owner mweyo society okukola obanga obeeramu mweyo condominium society. So abantu abasinga we do not have that information, wabula tukigwamu bugwe nogamba njagala nyumba eno ngisobola okay kangule neweesanga yeyo nga tomanyi nti obukwakulizo n'amateeka, nga tomanyi nti obukwakulizo n'amateeka neweesanga yeyo kati bagenda okugamba olina okusasula ate nze namala ogula ennyumba eyo nsasula byaki naye nga tomanyi bulungi. So it's very important ti woba ogula condominium weebuze ku bakugu osobole okutegeera biki ddala ebyetaagisa. So obuuziza question nti nsobola okukyusa management eyo. First of all, usually ngenda kwogera ku ba developers. Usually when developers construct, they hand over to the society. Kati mwenga society, when they hand over to you, they don't hand over to just all of you. Kati today okweri example yaffe ya block y'ennyumba 8. Tebagenda kujja bagambe nti mwena 8 tubawadde. Mwenga society mwina okuforminga condominium association. So condominium association eyo gye mukola yebeera egenda okuba governinga. You have to select a chairman, a secretary, a treasurer, and any other post that your society may want. But those are the main 3 posts the mwina okufuna. So that is your condominium association governance. Nti yegenda okubanga ebasalirawo sinti namwe mwenna abalala ababeerawo you come together, give your opinions, but they decide. Nti bano be batuuza enkiiko ne mutuula ne muteesa ng'abatuuza abali condominium eyo. Yes. Kati eyo yebeera condominium association yammwe. So developer wamala okuzimba, they hand over to the association leaders. When they hand over to you, association eyo kati yeba eri in charge okufuna management, property management egenda okubayambako collecting money for security, cleaning common areas, insurance muba society yamwe esazeewo n'ebirala. So association eyo esobola okufuna property management company. Property management company eyo mubeera mugi outsourcing yonejja okubakolera kiba kitegeeza mulina okugisasula ssente. Kati ssente ze mu collectinga monthly, which is called the condominium fee. Era ezo ssente muzisalawo mmwe mwenna nga society, kuba society eyo mutera okutuula kangambe every month ne mugamba we sit once a month, you make decisions. Twetaaga ssente meka? Do we need to renovate our society? Is this property management company working well for us, or we fire it? So when now we mugamba let's fire, then you can change as a society. Sigwe ngomuntu. Nova gamba anze ino njikoye. You all have to come to a consensus. Ne mugamba nti we have all come with a common we have come up with a common decision. Mo act ya condominium byonna mu ebiri. Byonna mu ebiri omera biri very well explained. Okay. Yes. Wow, so kitegeeza buli ajja ino kubanga. Now, tugenda kumulamu ku katono bwe tukomawo. Nja tutunuulira b'emitwe eminene. Tuyina mu mbere ku apartment yaffe naye tuyisa amateeka ye tatambula naffe. Tukiriziganyiza omuntu aleete zino kakati watugenda kukola tutya. Netubeera n'omuntu bw'atyo. Ndo tukiddemu ekyo then tuwumule. Okay. Well, abantu bwe batyo
of course babeeramu mu society bangi yes bangi olaba ne gye tubeera ekkubo muli kaayanira twakiriziganya ekkubo tulikole naye nga waliwo yes atayagala. So very many people sometimes that is a challenge that happens in condominium societies nosanga nti ono tayagala kusasula oli tayagala kusasula etc. However association eyo gye mukoze ebe ino coming up with guidelines of how to punish abantu bwe batyo ababeera batagala kugondera mateeka nti omuntu ono tumukolere ki nze so kuva wano ne ngamba mumukole bwe muti so society eyo yeyina ogamba tugenda kukola bwe tuti newe buti naye mu act mulimu laws eziguiding nti bwe muba mukoze byonna nga biganye awo mumutwale mu mateeka musobola omutwala mu mateeka ne mumusuwinga ate na ending up nga asasudde sente nyingi yes. So mateeka gaba guidinga kiki emulina okukola kubanga mateeka governinga n'ekyo mwekiri tunazisobola ffe condominium mujja zisobola kale basawo ne banyabo mutukirize tugenda kubanga tuwumulamuko katono dakiika ziizo zitambudde tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri tukyali ku nsonga eya condominium bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kyewandyagadde okubanga obuuza enamba zaffe ziri ku screen wansi awo sindika ekibuuzo tujja kukiddamu ku WhatsApp enamba ze zimu ku Facebook tuli ne ku emikutu gyonna ku links ezo azolaba wansi ku screen yo mutukirize tuwumulamuko katono bwe tukomawo atujja kutandikira otovaako. You are watching weebalire ddala njagala twala omukisa guno okubakulisaayo mu kuwumulamuko kulikayo kulikirayo ddala kale ku nooti 7 nooti 4 nooti 6 nawe osobola okuyisaawo message nja kubanga ate message zammwe n'ebibuuzo mbifuna tunyumye nja kubitwala eri bakama bange bajja kuddamu business eno ya real estate ffenna tugyetaaga buli omu yeetaaga ne white ewuwe yensonga kitubaleetera options ez'enjawulo eziri affordable okusinziira ku ggwe okulaba nga naawe osobola okuyita kufuna woyita awawo ewuwo kikulu nnyo musajja omu yali atugamba Susan nti okubeera muna Uganda omutuufu olina okuba nga olina documents 3 enkulu esooka olina okubeera national ID olina passport driving permit ekyapa nga kikyo okubeera muna Uganda omutuufu era n'ebifo bingi okufuna visa olumu bayetaaga okulaba obeera have ownership gwe toto mu Uganda muoli oba just ogenda kudduka essaawa yonna kale tukyali ne Susan ate ogenda ku condominiums olunaku olwaleero bw'obanga olina ekibuuzo naggambye dda kisindike wansi awo oba ku namba zaffe ezo but you can contact me direct or not 0704 066 747 you just send your message there ebibuuzo byammwe byonna nja biforwarding eri abakulu bajja kuba nga tebakuddamu tukyali ku nsonga za condominium tubadde twogerawo nenzijukira waliwo abantu nga ye tanyumirwa kubeera n'abalala ayagala privacy nze omukubo bwemba fa bakyapangisa onoonya awantu nga tewaliwo bantu bangi era ye qualification esooka ey'ekifo ng'ogenda kigendamu ogamba nti wano tewali bantu kansenge wano ekyo muntu asobola okuyingira mu condominium zino ng'alina embeera bwe zityo. Okay, well first of all that is a personality trait nti togenda kukyuka bwotyo wooli that's how you prefer to live your life. So omuntu bw'atayinza okufuna obuzibu okulivinga mu condominium society kubanga you're going to have to live a communal lifestyle nti oli mu nyumba you're enjoying yourself oli weka naye woofuluma mu common shared spaces abalala bagenda kubeerawo ate omuntu wajja n'akugamba munaye olina okusasula condominium fee ojja kunyiiga nti ate lwaki kati abantu bantawaanya etc. So oyinza okufuna obuzibu okubeera mu condominium society. So omuntu nga ggwe kiba kyetaaga n'ogenda mu bangalo okuba obeera oliyo weka everything is up to you etc. Naye ate otunuulira pocket wise in case pocket yo supportinga pocket yo sinene nnyo condominium society ate yeyandikukoledde okusinga nti tulaba nti these condominium apartments are way cheaper
compared to bungalows. Nti nolaba ate ne zino company eziri mu kuzizimba ziyinza okuwa payment plan even up to 5 years, 3 years ng'osasula in installments. Ate owa bungalow ayinza okuwa omwaka gumu. Kubanga yaba atunda kike kimu. So either beera ne sente, yes, oba jjawo entondo beera n'abantu. Okyuse mu nkolayo. Zamukitegedde Bena. So either okyusa ku gundi oba n'obanga olina akasenteko. Kale, njagala nga tunagenda ku kirala, nja kutunuulira katunuulire abagwira. Ezo kigambo tekiri soundinga bubi kyekituufu. Yes. Nga si munnayuganda. Naye nga yandyagadde okuba nga afuna wano condominium. Ekyo kimukkiriza aba agenda kola atya? Well, n'omuntu nga si munnayuganda asobola okugula condominium apartment wano. Kiringanga n'omunnayuganda wasobola ogenda mu nsi endala naye n'agulayo property. Kikirizibwa. Yes, kikirizibwa. Lwakuba wano mu Uganda tulinawo land laws zaffe wano. Laws ezikukkiriza oku-owninga property. Kati bw'obanga oli munnayuganda kati nga nze kitegeeza osobola oku-owninga as a milo under milo tenure. Naye bw'obanga toli munnayuganda, it means you're going to own under a leasehold. After some time, it will expire. Either you will go and, prolong your lease. If not, it will reverse back to the owner. So, kijja kudependinga ku gwe n'omuntu ali mu kutunza. So, condominium apartments usually zigenda na ki ekiri ku ttaka. Mother title kyeyina. Mother title banga ya milo, kitegeeza nezo condominium apartments title zazo zijja kuba milo. Oh. Yes. Webanga ya leasehold kiba kitegeeza nezo condominium apartments zijja kubeera ne leasehold title, titles of ownership. So in the event nti omuntu atali munnayuganda ali mu kugula a condominium milo apartment, kiba kitegeeza wanaagenda okukyusa amannya ge ajja kuba alina okugireversinga into a leasehold tenure. Yes, so leasehold kisoboka bulungi for even anyone who isn't a Ugandan. Oyina okyotazeemu wali nadde ngamba ku renovation. Yes. I want to change. Binani asasula njagala ku renovatinga ekifo, njagala kukyusamu nze kale najja naye kati njagala ku plani zange endala, njagala kuba ati nina ekyapa. Yes. Wange nzikirizibwa okumenya nga bwe njagala kaloomu kange naye nkakolamu nga byenjagala kubanga ekyapa nze nkirina kyapa mu ngalo. Eyo question nnungi nnyo twerabidde okugyogerako. Now condominium societies have a law that governs them. You cannot change the outside or the outside appearance to your own preference. Mpozi nga mwenna nga society musazeewo naye gwe nga gwe tosobola gamba kamenye wano nyongereyo wano eno oba lwakuba eyange njagala nnyo color pink, ennyumba yange kangifuule pink ne wabweru. Tosobola. Naye munda osobola okukyusa. N'okyusa colors, n'okola renovations nga w'oyagala. Naye wekijja okumenya n'ogamba kino ekisenge njagala kukijjawo etc. Njagala kigatta. Nze mwanteeramu ka sitting room ne dining. Yes. Njagala mbigatte nfune sitting room yonke bya dining saagala. Yes. Abaana bange babiri n'eddiiro ddene. Ekyo kyosobola era ddala okikola naye it's advisable no coordinatinga n'abantu abazimba. Basobola okuyambako baba ku advising kuba oyinza okumenya ekisenge nga ate it is a major wall ekiwaniriridde. N'abali wagula ne babagwira nga muli mu renovations. So ndooza y'ensonga lwaki olaba nnyo zino apartment blocks eza condominiums ng'ebweru nkadde nnyo. Kiba kitegeeza society tenaba kukola ki tonaba kujja wamu together okugamba nti kekole ki kekole renovations. Okay. Yeah, so they have to come together, collect money and then do the renovations outside. Togere yebweru. Yes, yebweru. So tosobola kera ku machano ga kange kankasiige. Tosobola. Management erina okuyambako gye mwalonda eri munoonye ssente mu renovation yawamu. Yes, the whole block. Kiba kirabika na bubi ngewe wapye walala wakadde. Nze tanga oli ndowooza ng'oli mukakka mu nganze. Naye ekirungi kyazo nti mwenna abasinga abajja okugula kaŋŋambe nga apartments ezo eziba nga each is 250,000 Uganda shillings. Mwenna abagenda ozigula you can afford. So you have the same financial status. Kiba kitegeeza your minds could be the same. Waliwo abajja akasente ne kagenda nga we yagulira
omulimu gwali gukyaliwo Yes. n'atuuka n'ayavuwala. Yes. Waliwo n'abo nga yajja n'agula condominium ye nga financial status ye yali okay. Yalina omulimu omulungi, yalina businesses ne zikubwa. N'atuuka ekiseera nga talina. Yes. Tewali business, tewali mulimu naye nga already ya owning addaki apartment, condominium, sorry. Yes. Kati yaba agenda kikola ati atagenda basumbuwa. Ajja basumbuwa naye kyembadde ntegeeza nti mindset ebeera yeemu. So if you can all afford 250 million Uganda shillings, you all the possibility weeri nti mwenna mwina mindset yeemu nti mwenna mwagala ebirungi. Bwe mugamba nti tukole oluguudo mwenna mujja kubeera nga mukola ki mu agreeing. So it's all about mindset. The mindset, yes. So oyo asobola okuba nga naye akyagala nagamba yes we need to. Naye olaba oyinza okugula ennyumba kangamba eya bangalo mu area gwe ng'olebedde oluguudo lwetaaga okukola naye nga baneiba bagamba ffe tetulinaako buzibu tuli okay. Ffe tulyoka oba oyagala zimba oba oyagala lukole nga tewali alina amasanyalaze. Buli omu agula kasola. Byonogana nayo ne twetaaga amasanyalaze. Abagwe olina ssente kikole naye wano mubeera mwenna you all want the same thing. Mugamba ffenna twetaaga internet mujja kwataganya mugambe yes we need the internet. Oli waba talina ssente yes ayinza oba nga tazina at the moment naye nga naye alaba nti yes tukyagala. Yes. Wow. Ndoza mukitegedde but I think it is naddala ffe abaagala okubeera nnyo n'abantu kikulu nnyo okulaba nga ogenda for condominium n'oba nga weefunira akayumbako wusobola okubeera ne banno. Ndowooza twogende n'ekyabaana. It's better abaana ne bakula ne bannaabwe than okubasuula eyo mu kyalo. Ensonga lwaki abantu baagala genda mu byalo. Era otwala omwana nga naye daddy. This place is far. That is very true. Yeah. Ntera okulaba nyina ba clients bange abasinga nga bantu bakulu kati naye nga kugamba twakulirawo mu Bugolobi flats but I really enjoyed my childhood. I made so many friends because they were living in a society. Yes. Okula n'abantu. Wow. Yes. So kyekimu kya condominium kyekimu ku birungi era. Yes, kyekimu ku birungi because human beings are social beings. Tetwatondebwa nti no buli omu alina kubeera yekka. We are social. At the end of the day you interact with people. So if you can live with people that's a very good thing. Okay. Ekirala twogedde ku mateeka. Mu nzimbe eno olina kyadde oyogerako wali nga twogera ku KCCA kibuga ng'ogamba nti etteeka lyandizze nga waliwo emyaliro kati gye tuzimba bwe tuba tumenya standard eno nti bwe tuba tumenya ebyazimbibwa edda nga tukola bana bafuna permission ezizimba bandibaddeko n'amateeka nti bw'oba ozimba kati olina okuzimba 15 gundi waggulu. Condominium zino zirina space oba osobola okukolayo ka condominium ko ka floors 3 oba waliwo ekigera kyekifo plot erina okuba yenkana bweti then olina okuzimba standard eno muteekamu ekiri ekyo kubanga waliwo atulaba ng'agamba naye instead of kuzimba emizigo gyenzimba mpangisa abapangisa lwaki abantu wange sizimbamu condominium zino nenzibaguza obuguza nenkivaamu lumu. Well ekyenyinza ogamba tewali etteeka erigamba nti no olina okubeera according to such a space. Ekiriwo nti as long as okoze plan yo n'ogitwala mu lands and they approve of that plan bagamba yes this can be a condominium society then kiba kitegeeza that is a waliwo condominiums ezimu nga teziri vertical nga ziri horizontal and there are also condominium apartments. So kiraba what makes it a condominium society is the shared spaces. Also the shared walls naye ebeera era egifuula condominiums kuba olaba wezibeera nga ziri apartments zino eziri vertical they share kati this person's ceiling is the other person's floor. Now when it comes to horizontal the wall is the one that is what you share with this other person nga olaba emizigo kale emizigo gino egya bulijjo kati lwakuba for a condominium it definitely has to be to the standard and something that is good kuba omuntu agenda kukigula and of sizable space. So kasita okola plan yo n'ogitwala mu lands ne bagiraba if they approve of it definitely you get your titles you pay you go through all the processes
if they don't approve bajja kugamba kyusamu wano oba bakuwa ensonga. Kiringanga ne woolaba ettaka tosobola kufuna title y'ettaka nga teri 50 by 100. Yeah. So oyinza ogenda nga goyina lesser than 50 by 100 naye ate nawe oyagala kola condominiums ne bagamba nedda tosobola. Era kyembadde mbuuza ekyo nti nakyo kirina bugazi nti bananga obugazi buno condominiums kubanga anyway. But of course, since you're going to make shared community, it has to have some sizable space. Sinti ne inokuba nene nnyo naye nga olagira ddala nti bano abantu, each one will have their own parking slot, their own water meter. This is their access road. Kino bwe kiti access nga weeri, it's going to be in good condition, etc. Then it would qualify. But of course, lands would give you the final say. Okay. Now, another question. Can I use my apartment, condominium apartment, nga bwe njagala nti it's a residential place area, naye nze njaga oteeka mu studio. Ne nzijja waggulu, nze ne ngamba njagala wano rehearsal space, wali we record, nga ndeeta abavubuka bakupendulu, nsobola ogikozesa nga bwe njagala. Nedda, kuba ogenda kubanga oli mu ku violating abantu abalala lwaki baagula. Abantu abalala baagulamu eyo condominium society kuba baali bamanyi they are buying in a residential community. Kati gwe ate woogifuula commercial, abantu bali mu kujja each and every now and then, omuntu omulala oba tomuwadde eddembe lye kubeeramu eyo residential society nga musanyufu. Nankubadde naye tampadde eddembe lyange kubeeramu nga ndi musanyufu. Kubanga eddembe lyange lyakuteeka mu studio yayagala kwebaka. Kati ffenna eddembe lyaffe lirinnyirira. Naye okimanyi nti ennaku zino waliwo commercial spaces nga nazo ziri bazitunda as condominiums. Sure. Yes, nti naye ogenda kugigula and you own it forever. Okay, I can't call it a condominium, but like you own that commercial space. So you can as well go and buy there. Nesi wano. Naye nga si mu residential society. Kuba bajja teekawo n'amateeka agagamba tokola kino. Kuba nabo their safety abasinga bajja teekawo regulations. No more visitors past this time. No more noise past this time. Kati woba otaddewo studio nga abantu bagenda kujja bagala recording at a certain time, yogenda kuba mpozi nga bakkiriza ng'osabye society nekkiriza. Nemukkiriziganya ne bannammwe. So si gwe kukozesa space yo nga bw'osiimye. Awo tewaliwo kyanze wange kukozesa nga bwe njagala. Yes, olina ogikozesa for the primary use. If the primary use was residential purposes, use it. Yes. Well, if you want to change the use, tell the committee ekugambe ekyo tetujja. Waliwo ayinza okugamba I want to do like let's say a daycare. Ekyo kiraba nti kimoving awamu ne residential. Nti abantu ababeera omwo abalina abaana basobola okubalekanga awo. Kiyamba mmwe. Yes. Wow. Kiyamba mmwe. Njagateeka eddwaliro wansi. Clinic. Naye clinic eyo eyamba baani? Eyamba baneera. Bw'ebanga ya society sinti n'abantu abalala bagenda kuba bavaayo ebweru bonna bali mu kujja nga yammwe abantu abali awo nti maybe you have an emergency you can come over here. Nebakkiriza, then it can be possible. But usually it's not advisable to change the use to commercial unless it blends in with the residential use, like let's say daycare. Era otera okulaba society ezimu zibeerako amaduuka oba salon ebweru kweyo condominium society nga kuliko salon, kuliko bakery, ebintu bwe bityo lwakuba abewaka babikozesa. So if you want to make a business nga oli ku condominium space eri, you either genda out of the gundi gye mulimu yoba oteeka business. Yes. So not inside mu residential area. Ndoza mukitegedde bannanga mu Luganda. Awantu okozesawo nga bw'oyagala kyekirungi kya condominium. But I think it's kirungi. It's very good because it gives an organization to the society. Nemubeera organized, nemutabeera nga mulimu society, neighbor akola kino, oli akola kino, oli akola kiri, waliwo industry, bali bakola mandaazi, ekiro muba mwebase, you get. So wano mulimu in a more organized society. Era kyekimu nga okubeera mu estates eza bungalow, ndowooza era kyekimu nabo babeera mu organized governed society. Yes. Ndedanga estate. Yes. Now, ndowooza nga tumaliriza nja kutunuulira engeri gye condominium zegikola mu ggwanga yaffe Uganda. So far how to performing tutya. Mweziri nyingi abantu batandise business eno
oba abantu tebanagitegeera bulungi kubanga mu bantu sinabawulira nnyo abagamba nti ze nagula condominium simanyi kitambula kitya wali mu business eyo. Yes. Abantu ennaku zino business etandise okukula until you get to see nti we have more people inquiring about condominium societies. Ekinsanyusa, me as a salesperson, tulina sessions where we tukola cold calling. Nofuna database notandika okuba wandyagadde ogula condominium ntunda apartment n'owulira wanki bagamba. So I'm happy to hear nti ennaku zino okyogerako nga si kipya mu matu g'abantu. Kyekiraga nti abantu batandise okukitegeerako. Luli tekyali very common nnyo mu bantu. Era ng'ogamba apartment lwaki nsula mu bbanga ng'ekinyonyi njagala gula ttaka nzimbe ennyumba yange awo nja kuba bulungi. Naye leero abantu bali more open nti diaspora people are buying, the locals are buying. Luli kyali more of the diaspora, less of the local. But today it's almost 50-50. We even have more locals buying actually compared to the diaspora market. So olabira nti it is growing, abantu bali mukukula. Ogenda mu locations ezimu kangambe nga Nigeria, Nalia, Entebbe Road. Which other location have I seen picking up? I've seen Muyenga. There are quite many. Kololo itself, tulaba ba developers bangi nnyo bali mu kuzimba. So abantu batandise okukikkiriza n'okukkiriza engeri eyo with time to come tujja kulaba nga Kampala ebizimbe ebisinga their condominium apartments. Wow. Yeah. Now, kubanga nkyagadde. I've just liked it nti bw'otunuulira ng'oggyeko buno olugezigezi olulala but organization eno etuyamba nnyo. Mbadde nina ekibuuzo kirala kibadde kiba nange. Bano abantu abali mu condominium zino bw'oba ng'olina ekyapa kyo osobola okubanga lwaki abantu baagala nnyo okugula plots zaabwe bazimbemu value y'ettaka n'ekyataddemu ebeerabika. Asobola ogenda mu banka neyeewola ssente n'ateekayo ekyapa kye ng'omusingo. Nawe njagala kubuuza nze aguze condominium nina ekyapa kyange bampadde wali waggulu kiba ne value bwe mba nga njagala akassente njagala kulumba bank nkaweeyo ngambe nti bannange ekyapa kiikino mumpe kassente nakyo basobola oba kiba value eri wansi. Nedda kisoboka bulungi. Banka zibikiriza y'ensonga lwaki banka esobola n'okuwa mortgage. Okitegeera y'ensonga lwaki banka esobola okuwa mortgage ng'oyagala kugula condominium apartment. Nogenda n'ogigamba nalabye na apartment bagitunda 250 million naye sente sizirina kati. However, I am a salary earner, I'll be able to pay. So bank nekola ki negamba okay katuwe bali sente batuwe ekyapa gobeeremu obeere ng'otusasula mpola mpola. Kiba kitegeeza ekyapa ekyo kirina value y'amaanyi. So kisobokera ddala eyebeera asset yo osobola okugitunda, you can rent it out. Abaana bo bajja ku inheriting webeera ng'eri condominium milo title, they will inherit it very well. Yes. So kisobokera ddala. Kina value. Wanga lwa bakitya ne bagamba mu bbanga eyo ng'ekinyonyi nga bagambye ekyapa kinaaba kikola nga ffenna waliwo ekyawansi. Yes. Kikola mpozi kyenyinza okugamba it's very advisable okugula nga bakyali mu constructing. If they're constructing, it helps you to see the quality of construction. N'olaba nti kino ekizimbe kijja beerawo ebbanga ddene okusinga okujja n'ogula nga kyaggwa dda nga tomanyi quality yaayo. After 2 years nekigwa nekikollapsinga. Ekyo kiba loss abagenda wani. Of course ku developer wabanga ye yakoze ekibine mpozi nga kivudde ku fire. Fire is not the developer. Kibeera maybe misused by the owners. Okay. Kale tuyanzege ebigambo ebisembayo Susan, especially amagezi ge wandiwadde omuntu yandyagadde okubanga ate ayingira business eno okwefunira condominium. Okay. Well, ebigambo ebisembayo for you the viewers nti before you go buy a condominium apartment kyandibadde kirungi nnyo ne we educating about the condominium law nga we nabagambye bagi act governing bagiyita Condominium Act of 2001. Okay, so kiba kirungi n'ogenda n'ogisomako n'ogitegeera oleme kubeera nga
tobitegere obiguddemu obugwi. So it's very good to keep on educating ourselves n'okumanya biki ebigenda maaso in the real estate industry. Wow. Toyanza tugabye namba yesimu abaagala of course condominium singa waba wajagadde yandiyagadde okubanga naye yajefunira oba bandyagadde okwebuuza condominium. I think let's give them your number. Yes, please. Ekyo kirungi nnyo kuba ndi kitunzi. I'm surprised nti mbadde nkyerabidde. So my number it is 070 38 35 62 626. Yes, oba 077 97 30 97 30. 077 97 30 92 2. Amanya yenze Susan Adrabo. Okay, kale tuyanze ge Susan. Ndowooza wiiki ejjatu omulundi oguddako tujja kubeera wano tulabye ate kiki tugenda obbawa, but please bw'obanga olina ekibuuzo ngenda kusaba genda mu maaso kiteekeyo tujja kubanga tukiddamu. Bw'obanga osobola kiteeka ku namba ezaffe ezo Susan mukubire, but nange osobola okunfuna ku noti 7 noti 6 7 teekayo message, teekayo ekibuuzo tujja kubanga ate tukuddamu tereevu nyonyeredde. Tetusobola kusuuka wano njala twala musango n'okubeebaza tiimu nene nnyo ebeera amabega wa program eno. Twakwebaza mukama waffe Bena, thank you so much. Webale byonna, of course Senior Counsel ne Caleb Foundation mwebali nnyo, mwebalire ddala. Twakwebaza Roy, of course producer, ku kamera tubaddeko n'omukulu gwe bayita Timo, then ku sound mukulu mumbere bwetu badde nze niwe Jovan wamu ne Susan. Until next time, bere bulungi. You are